Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome, my dear young learners, to my class. I hope you all are well at your home and having a good time. You know, the closing day of our school has been extended by the government. So no way we have to stay at home and have to enjoy our classes and also get ready for the coming exam. So at the very beginning of my class, this is my first class to online school. So before starting my today's session, I would like to introduce myself. I am Md.Mamunur Rashid, Assistant Teacher English, Gari High School, Kishoreganj, Nilphamari. So, my dear young learners, let's have a look in the board. I have wrote two sentences. The first one is I eat rice, and the second one is rice is eaten by me. So, here look, the subject I, and here the subject is rice. Here I is active and rice is inactive. The subject rice is inactive and the subject I is active. Here I self অর্থাৎ এখানে I নিজেই করতে পারতেছে, that is active, and here rice inactive in that sense. Rice cannot eat rice. ভাত কি ভাতকে খায়? No, মানুষ ভাতকে খায়, আমি ভাতকে খাই, তুমি ভাতকে খাও. So here rice is inactive. So I think you can guess what I am going to teach today. Yes, can anyone of you tell me about what maybe our today's topics? Yes, my dear young learners, you are right. We are going to learn. Yes, we are going to learn about voice in Bangla Bhasha. Okay, there are two kinds of voice, that is active and passive. Active and passive. When the actor do any work actively, অর্থাৎ নিজে যখন কোনো কাজ করেন, then we can say such kind of sentence as an active sentence. And when the actors is inactive, অর্থাৎ নিজে কোনো কিছু করেন না, তাকে দিয়ে করানো হয়, then we call this sentence passive. So voice mainly deals with verb. So we have to, if we want to make changes, suppose I eat rice, we have to make it into passive. Before do it, we have to learn or identify the objects of the given sentence. If we want to make it passive, we have to look where the object and what is the object in a sentence, given sentence. Suppose I eat rice, here rice is object. Sir, how can we find the rice object? Yes, if we ask what, who, কি, বাক্যে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে, সরি কে দিয়ে যদি আমরা কোনো প্রশ্ন করি, that is subject. and বাক্যে কি বা কাকে দ্বারা, আমরা যদি ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করে যদি যে উত্তরটা পাবো, সেটি হলো অবজেক্ট। কি বা কাকে। So at the very beginning, to change any sentence as a passive, you have to find out the object. You have to find out the object. That is what first task, object identification. And then
The second, before starting changing voice, you have to first find out the object, and then you have to identify the verb, the form of verb. Suppose here right is present form. Right is present form. So what may be the past participle form of eat? What may be the past participle form of eat? Eaten. Eat and eaten. So you have to, before starting to sense, we have to learn or identify the form of verb. First the object, and the second the form of verb, whether it is present or past or future, we have to identify. And identify the form of verb means identify the tense. Identify the tense. And also you have to identify the subject and object. Subject. You have to identify the subject. তাহলে আমরা যে কাজটি করব সেটি হলো আমরা ভয়েস শুরুর আগে প্রথমে অবজেক্ট আইডেন্টিফিকেশন করব। বাক্যে অবজেক্ট আছে কিনা, কারণ বাক্যে একাধিক অবজেক্টও থাকতে পারে। একটা বাক্যে একাধিক অবজেক্ট থাকতে পারে। এখন এই কারণে আমরা অবজেক্ট যখন আইডেন্টিফাই করব, সাপোজ রাইস, হেয়ার অবজেক্ট ইজ থিং, দ্যাট ইজ বস্তুবাচক। তো একটি বাক্যে ব্যক্তিবাচক অবজেক্টও থাকতে পারে, বস্তুবাচক অবজেক্টও থাকতে পারে। এর জন্য আমরা আগে অবজেক্ট আইডেন্টিফিকেশন করব, তারপর সেকেন্ডলি ভার্ব যেটি দেওয়া থাকবে সেটি ফর্ম নির্ণয় করব, দ্যাট ইজ টেন্স নির্ণয় করব, তারপরে আইডেন্টিফাই দ্য সাবজেক্ট, যে সাবজেক্টটা দেওয়া থাকবে সেটি নির্ণয় করব। কেন? সাপোজ হেয়ার আই দ্য সাবজেক্ট, অ্যান্ড এই সাবজেক্টটা এই কারণে নির্ণয় করব, এই সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম আমি জানি কিনা। সাপোজ আই উইল বি কনভার্ট ইনটু মি। এখন এখানে আই এর অবজেক্ট ফর্ম যে মি হবে এটি যদি আমি না জানি তাহলে তো আমি ভয়েস করতে পারবো না। তো এই জন্য ভয়েস শুরুর আগে এই কাজটি করবো। এখন আসো আমরা যে যখন আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারলাম যে ইয়েস আমরা এই তিনটি কাজ করে ফেলছি, যে অবজেক্ট আমি বাক্যে দেখছি অবজেক্ট আছে, ভার্ব আমি চিনি এবং সেই ভার্বের তিনটি ফর্মও জানি আমি, অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম জানি, পাশাপাশি হচ্ছে সাবজেক্টও চিনি। এবার আসো তাহলে যে কাজটি করতে হবে, এই অ্যাক্টিভ থেকে বেসিক বাক্যকে আমি যদি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমার যেটি করতে হবে, we have to do 5 sentences. The first one is object will be the subject. Object will be the subject. And then auxiliary verb, that is auxiliary verb based on PV, that is principal verb. And then third one is V3 form of given principal verb. V3 means past participle form of the verb. And then preposition like by, with, to, for, at, like that. And then at last subject will be the object. Subject will be the object. So to make any sentence into passive, you have to change first of all the object will be the subject. Then second one is auxiliary verb based on principal verb. Given principal verb যেটা দেয়া থাকবে তার উপর ভিত্তি করে auxiliary verb. And the third one V3 form of the given principal verb. Principal verb যেটা দেয়া থাকবে সেটি V3 form,
The fourth one is preposition by, with, for, with, to, for, at. এটি আসবে। and the last one is subject will be the object, যে সাবজেক্টটি দেয়া থাকবে সেটি অবজেক্ট হবে। সো এই পাঁচটি সেন্স যদি আমরা ধাপে ধাপে মানে সেন্সগুলো করি, then it will be a meaningful passive sentence. Okay, so let's see our first sentences. Subject কিভাবে অবজেক্ট হবে? সাপোজ in a line or in a statement you see I, then it will be me. If you see you will be you. If you see she will be her. If you see he will be him. If you see they will be them. If you see it will be it. And like this, I will be me, you will be you, she will be her, we will be us. It's easy. So suppose I eat rice. So here subject is I will be me. The first one is done, and then the second one, verb, auxiliary verb. How we auxiliary? How we will add auxiliary verb? So here the verb is eat. Here the verb is eat. If you see the principal verb eat, look my dear student, if you see the principal verb is eat, suppose it is Q1, the best form of verb. So it refers to, the V1 refers to, you can add auxiliary verb am, is, are, and that will be the based on the subject number পার্সন। তো যে অবজেক্টটি সাবজেক্ট হবে সেটির সাবজেক্ট নাম্বার ও পার্সন অনুসারে V1 অর্থাৎ বেস ফর্মের ভার্ব যদি বাক্যে দেয়া থাকে প্রিন্সিপাল বাক্য, তাহলে সেটি am, is, are এ পরিণত হবে। এখন ধরো যদি ভার্বের শেষে s by s যুক্ত বাক্য থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারবো am, is, are, এবং সেটিও সাবজেক্টের নাম্বার, পার্সন ও জেন্ডার অনুসারে পরিবর্তিত হবে। কিন্তু ধরো আমরা যদি V2 পাস্ট ফর্ম পাই, এখানে ধরো লেখা আছে at, প্রিন্সিপাল ভার্বটা দেয়া আছে at, তখন কি হবে? তখন আমরা ব্যবহার করব অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে was, were, এবং ঠিক এটাও সাবজেক্টের নাম্বার, পার্সন ও জেন্ডার অনুসারে বলবে। তাহলে আমরা যদি একটু দেখি, প্রিন্সিপাল ভার্ব বাক্যে একাই বসতে পারে তিন ভাবে। প্রিন্সিপাল ভার্ব যদি বাক্যে একাই থাকে তাহলে তিন ভাবে থাকতে পারে। সেটি হলো V1 বেস্ট ফর্ম, যেটি V1 am, is, are, এটাও বেস্ট ফর্ম, BS বা ভার্বের শেষে s by s থাকলে am, is, are বলবে। V2 পাস্ট ফর্ম থাকলে আমরা was, are বসাবো। এখন ধরো যদি মডেল অক্সিলারি ভার্ব থাকে, মডেল অক্সিলারি ভার্ব যদি থাকে, সাপোজ ক্যান, ইট, এরকম যদি থাকে, অথবা ধরো ক্যান ডু, এরকম যদি থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? সাপোজ মডেল অক্সিলারি ভার্ব ক্যান, কুড, শ্যাল, শুড, উইল, would, may, might, ought to, used to, going to, need,
the must, এদের পরে যেটি করতে হবে, এদের ক্ষেত্রে এদের সাথে শুধু বি যুক্ত হবে, অর্থাৎ মডেল অক্সিলারি ভার্বের পরে আমরা শুধু অ্যাড করব বি। কি অ্যাড করব? ক্যান বি, কুড বি, শ্যাল বি, শুড বি, মে বি, মাইট বি, এভাবে আমরা মডেল অক্সিলারি ভার্বের সাথে কি যুক্ত করব? বি যুক্ত করব। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে আজকের মতো আমি এখানেই আমার ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ইনশাআল্লাহ, in my next class I will discuss about other verbs, other senses of auxiliary verb and other senses of voices. So I hope you will be safe and sound in your home, study regularly and be safe and sound. Till then, Allah Hafiz.